they've been told. Oh, walk straight into shop. Classic. I love the behind the scenes. Hi, my name's Lieutenant Wheeler. I'm from 4 Medical Regiment and we are out here deployed to Kenya on exercise Askari Serpent. We've been out here 3 weeks now and we've got another 3 weeks. The first part of our exercise we were up in Archer's Post on a training exercise, and the second phase is community engagement. The first part of our community engagement, we deployed out across Nanyuki to 6 orphanages where we provided primary healthcare and a dental team. And now for the last 4 days we've been across Laikipia providing primary healthcare, dentist, hygienists, and working with the KDF and the Air Force out here in Kenya. We're also partnered with Beyond Zero, the charity out here that goes around and provides healthcare and screening to those that need it. We're targeting any age range from children to adults that need primary healthcare, treating anyone from diarrhea and vomiting, chest pain, back pain, illness, flu, and we've also been working with Beyond Zero who've been screening for HIV and cervical cancer. Our observations is that people have had limited access to medical care, so we've been able to come in and provide that to them, being able to see young children or older generation, anything from arthritis through to the common cold, and being able to treat them on the ground here, provide them that medical care that they don't have access to at the moment. With maintaining health, so the dentist team have been fantastic. We've been able to provide toothbrushes and toothpaste and teach them the hygiene and how to keep their teeth clean. So that'll be really good for prolonged care, for healthcare on their teeth. And here on the ground we've been able to give out medication for people to help with eyes, so a lot of fluid for eyes, and also helping with chest pain, so a lot of antibiotics have been given out on the ground, and that'll get people better quite quickly. Nimekuja kushukuru kwa sababu serikali yetu imetusaidia siku ya leo. Wametuletea wauguzi kutoka kwa Beyond Zero, wametusaidia, wametudunga shindano ya corona wenye hawako wamedungwa, na pia wametusaidia kwa sababu kulikuwa na watu wengine wanahara, wengine wako na ugonjwa wa baridi. Watu wametusaidia, wametupea dawa. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu serikali imetusaidia upande wa ugonjwa, lakini ingawaje bado tuna mashida zingine. Kwa hivyo tunahitaji serikali bado muendelee kutusaidia kwa sababu bado shida zetu hazijaisha. Tuko na shida ya maji, hasa maji tuko na shida sana. Kwa hivyo ndio ninaona hata hiyo inaweza kuwa chanzo moja ya hii shida ya kuhara, na tena chakula, tunakula chakula aina moja. Kwa hivyo ninaona hiyo ndio inachangia kwa upande ya afya. Kwa hivyo serikali tunawaomba bado muendelee kutusaidia, na tuko na shukrani sana kwa sababu tumeona mmechukua hatua ya kwanza na tumejua tuko pamoja na nyinyi. Kwa hivyo tunawaomba bado muendelee kutuangalia, na tunawaomba kwa sababu tena tunataka mkuje hapa mashinani muangalie shida yetu yenye ilituleta hapa. Tafadhali serikali tunawaomba mkuje mtuonyeshe mahali petu pa kulima. Tunataka mkuje mtupasulie shamba zetu ndio tuanze kufanyia kazi. Tena tuko na shida ingine, watoto wetu wakienda shule wanaambiwa warudi nyumbani kwa sababu hawana chakula, hawana mavazi mazuri, na pengine wanataka shilingi kwa sababu ya kuendeleza shule. Kwa hivyo tunaomba serikali muangalie mambo ya watoto wetu. Tena tuko na shida ingine ya choo. Choo zetu zimejaa, hatuna vitu za kujenga choo. Tafadhali tunaomba mkitusaidia tutafurahia kwa sababu tunawahitaji. Tena wamama wengi wako na shida hapa, hata wengine wamebeba watoto wako na shida hiyo ya kuenda clinic. Tafadhali tunaomba serikali muendelee kutuletea madaktari, waendelee kutujulia hali yetu ya afya, na mkifanya hivyo hata sisi tutafurahia. Mkituangalia hata sisi tutafurahia, tutajua sisi ni Wakenya kamili. Lakini sasa hatujajijua kama Wakenya, tunajiita waadhiriwa, lakini mkitufanyia hilo jambo tutajijua sisi kama Wakenya kamili.
Kwa majina yangu ni James Mwaura, coordinator wa the National IDP Network. Siku hii ya leo ninaja hapa kurudisha shukurani kwa ajili ya our county government of Laikipia kwa ajili ya jinsi ambavyo leo hii wamekuja hapa Kianjogu kushughulikia hii kambi yetu ya Jericho camp ambayo iko zaidi ya miezi 2.5, na tumeshukuru sana hata the national government jinsi ambavyo wamekubali the KDF kuja hapa kuhudumia hawa watu wetu kwa ajili ya matibabu. Tumekaa zaidi ya hayo masiku yote bila ya kuona mtu yeyote ambaye amekuja kutushughulikia. Kwa hivyo pongezi, na tumeona mkono wa serikali ukielekea kufanya kazi. Jambo ambalo ninaloliuliza ni wakati huu His Excellency the President ambapo amesalia siku chache zisizopungua 80 kushughulikia hawa IDPs ili wapate haya mashamba, kila mtu apate kasehemu kake aweze kuanza maisha ya kujimudu. Ninaomba kwa moyo wa hisani His Excellency the President, kazi iliyoanzishwa na hayati Kibaki, hii kazi imalizike, kwa maana ninaona kuna macho mengine ambayo yanaangalia kwa ubaya haya mashamba. Tunajua vizuri yako na tumefanya search na tumejua haya mashamba ya IDPs yako. Hawa watu ambao rekodi ya hawa watu iko zaidi ya watu 3,000 wapatiwe haya mashamba, ndiposa wenye wanabaki tujue nao watashughulikiwa kivipi. Na mshukuru sana President kwa sababu naona shughuli hii imeanza kuchukua mkondo wake. Mafasi hapa mahema hapa zimeelekea kuleta kuangamiza hawa watu. Tunayo haya magonjwa ambao nimeshukuru Mungu leo kwa ajili ya wenye wameanza kushughulikiwa. Mambo ya shule, watoto tuliwapeleka hapa Moroko Secondary na wengine hapa Kianjogu Primary. Tunaomba the county government iweze kushughulikia hawa watoto, maana tunajua uti wa mgongo wa Kenya ni masomo, na hawa watoto sitaki kusikia wanaelekezwa kuelekea nyumbani. Baada ya hii half term nataka kusikia hawa watoto wa Moroko Secondary wenye wametoka kwa hii camp wako kwa shule wote, na wenye wako pale primary. Tena shida ya maji hapa ni kubwa, na ninashukuru shirika lolote ambalo linaweza kuja hapa liweze kutushughulikia. Nashukuru hawa wenzetu ambao wametutembelea hapa leo, ni asanti sana BATUK jinsi ambavyo wamekuja kutushikilia, na ninaamini kuna wengine ambao wanatoa sauti ya kwamba hapa hawa watu lazima waondoke kuanzia tarehe 9. Kwa matamshi mengine tunauliza matamshi wenye wanatamka matamshi mabaya tukielekea hali ya uchaguzi, haya matamshi watu waache kutamka. Tunaamini ya kwamba haya mashamba ni ya waadhiriwa na yalinunuliwa waadhiriwa, na wenye wanania ya kunyakua haya mashamba lazima wakome ile nia, na wenye mashamba wapewe mashamba. Kenya yetu iwe na usalama. Tunataka wakati huu wa uchaguzi amani. Kwa majina mimi naitwa Kabiru. Mimi ni mhudumu wa afya katika kaunti ya Laikipia West sub county, na hudumu kwa reproductive health kwa mama. Siku ya leo tulikuwa tumekuja na BATUK katika IDP camp hapa Moroko ili tuweze kufikisha huduma zetu kwa wale ambao hawako karibu na hospitali zetu. Hizi huduma za BATUK tuko nazo Laikipia County yote, na kwa sasa siko Laikipia West. Tunasipeleka katika kila ward, na kila ward huwa tunapeleka huduma hizi mahali ambapo watu wako mbali kidogo na hawezi fika kwa hospitali. Zile huduma ambazo tunatembeza na BATUK ni huduma ambazo ni za kina mama wajawazito, huduma ambazo ni za kuchunguza saratani ya nyumba ya mama, ambazo tunafanya wakati ambao tumekuja nje na BATUK. Katika huduma zetu huwa tuna elimisha wananchi
sababu nzuri ya kuwa wanaenda kwa hospitali ama wakati tuko nje na wakati tumekuja na Beyond Zero, ni vizuri kufanyiwa uchunguzi, ndio kama mtu ambaye ako na kansa akijulikana mapema inaweza tibiwa. Na kwa sasa tunawaelimisha juu ya kansa ya matiti, kansa ya nyumba ya mtoto, na hata tunaelimisha mambo ya usafi, tunaelimisha mambo ya family planning, na hata tunapima wamama wajawazito. Kwa hii gari yetu ya Beyond Zero tuko na vifaa ambazo tunaweza fanya hiyo kazi yote, na tukiona mama ambaye anahitaji usaidizi zaidi kuliko ile tuko nayo hapa, huwa tunamtuma kwa hospitali yetu ambayo ni ya rufaa, ambayo ni Kabiru County Referral, ambao hapo atahudumiwa. Na tukiona ni mtu ambaye anahitaji huduma ya dharura, tuko na ambulance zetu ambazo ziko katika Rumuruti ambazo tunaweza itisha na huyo ambaye ni mgonjwa ahudumiwe Nyahururu. Pia tuko na chanjo ya COVID ambayo tunafikishia wananchi ambao pengine hawezi kutembea mbali ama kwa sababu zingine hawajapata hizo chanjo, na kwa sasa tumehudumia wananchi kadhaa ambao walikuwa kwa hii kijiji ambao tumeduka COVID vaccination, na tena tunawajulisha umuhimu wa kudungwa hiyo COVID vaccination. Tena tukiwa tu hapa tulikuwa na malezi bora ambao tulikuwa tunapatia watoto ambao ni wa chini ya miaka 5 huduma ya vitamini A ambao pengine hatukuweza kuwafikia wakati tulikuwa tunasukuka hizo siku 3 ambazo tulikuwa tunafanya malezi bora. Na tunaona ya kweli hii Beyond Zero inaweza fikia watu na inasaidia sana. Katika kaunti yetu imetusaidia sana, sababu tunaweza peleka hospitali mbali na zahanati zetu mahali zetu. Yenyewe wamama wajawazito wana changamoto nyingi. Sababu ya kwanza ni kutojua. Wengi wao hawana hiyo ujuzi wa kujua akiwa mjamzito anafaa akae aje, ama anafaa aanze kliniki wakati gani. Kwa hivyo wengi wao wanakuja kliniki kama wamechelewa. Wengi wao tena hawajui madhara ambayo inaweza wapata ama dalili za kama wako na shida za hiyo ujauzito hawajui. Kwa hivyo wakati tunakuja nje huwa tunawasomesha hizo dalili, ndio akisipata asikae nyumbani, aende kwa hospitali ahudumiwe. Hizo nizo changamoto zile tunapataga. Tunaweza hata pata mama ambaye tumempata hapa ambaye hajaihudhuria kliniki hata mara moja, na yeye hajui kama kuna shida inaweza mpata kama hajaihudhuria kliniki. Kwa hivyo shida bado ziko na wananchi, lakini tutaendelea kuwaelimisha, na ndio sababu moja ikafanya tukuje area kama hii ambayo ni mbali na hospitali, sababu tunajua hapo ndio tunaweza pata hawa mama ambao hawana hizo elimu, hawajui maana ya kliniki. Hapa ndio tunaweza wapata, na hiyo ndio access. Tunapeleka huduma za afya mahali watu wako, si kama kitambo vile tulikuwa tunakaa kwa hospitali tunangojea wananchi wakuje kwa hospitali. Kwa sasa tunapeleka huduma za hospitali karibu na wananchi, access, tukitumia hii huduma ya universal health care, yani huduma ya health kwa watu wote wa Kenya.